Ni saa 6 ya usiku, nikapata namba ya kigeni. Kushika simu, wakanambia sisi ni watu wa COVID. Tumekuja kuchukua sample. Nikauliza kuchukua sample wapi saa hii tena usiku? Nikafungua mlango, nikaenda kwa balcony, nikapata nje watu wamejaa chini. Mimi nikaigiza uoga, nikasema siwezi kutoka nje, nikawafuate, nikarudi ndani nikakaa. Wakawa tu wanapiga simu, anaendelea kupiga simu, namwambia nilikwambia siwezi kutoka nje saa hii. Mbona bado unashindilia kunisumbua? Ati wewe lazima utoke nje, lazima tuchukue samples. Nikamwambia kama ni sample jo asubuhi, mtachukua sample mtanipata. Kenya confirmed its first coronavirus case on 13th March the year 2020. The emergence of the COVID-19 pandemic caught most of the world's government off guard. Addressing the pandemic has required effective responses by the government, private sectors, and the international community in general, including tracking the infection rates and preventing the spread of the disease. While digital technologies can assist in the delivery of such responses, surveillance technologies raise significant risk to human rights. Tumeenda dispensary hapo kwetu kuchukua madawa, mimi na bwana yangu. Yeye anaendanga kuchukua za sukari na pressure, na mimi ni pressure. Yeye akaniambia ameambiwa aende kwanza kupimwa corona. Sasa tulipokuwa tu nyumbani tumekaa kama wiki 2 hivi. Siku moja akijitayarisha kwenda kazini akapigiwa simu. Ilikuwa ni namba tu, sijui. Lakini nikachukua, kaambia wewe ndio fulani. Unaendanga clinic wapi? Naendanga clinic pale fulani. Akaniambia sasa naweza enda hapo, tuko na shughuli kidogo, tulikuwa tunataka kuongea na nyinyi. Sasa ndio nikamuuliza ni nani hao, akaniambia ni wale watu walikuwa natupima, ananiambia tuende na wewe. Kidogo muda wa dakika kama 5 baada ya sisi kukuja, tulisikia sauti ya magari zikiingia, zikiwa na king'ora ya ambulance. Zikaingia ndani na zilikuwa gari 3. 2 zilikuwa ambulance na moja ilikuwa ni vani tu ya white, na ilikuwa na polisi 2 wako na uniform. Wakaingia wakauliza, wewe ndio fulani? Okay, wewe kuja kwa hii gari na mama aende kwa ile gari nyingine. Nikawauliza kwani tunaenda wapi? Akaniambia hapana, kuna mahali tunaenda kutembea. Singi ya resist juu naona hata polisi kwanza wameniweka wasiwasi. Wanajua pahali iko polisi huwezi fanya mambo ya fujo. Nikapanda. Sasa kupanda, ile kitu ilinishangaza. Nikaambiwa nitoe ile mask nilikuwa nayo, niweke kwa mfuko. Nikatoa. Sasa ile yao ni kunirushia, walinirushia. Nikashindwa kwani kumeenda aje. Wakaniambia vaa hiyo. Nikavaa. Tena wakachukua gloves wakanitupia. Wakaniambia vaa hizo. Sasa sigari zikaanza kwenda. Zinaenda zikilia. Hata mtu anaweza stuka. Si ndio tukaenda tu zinalia, tunasikia huko nje watu wakisema corona, corona. Sasa ikafika Kenyatta, nikaingilia hapo. Mimi hata nilikuwa nimepanic kabisa, hata sijui niko wapi. Hata nilikuwa naambia hapo ni Kenyatta. Ndio walifungua mlango. Nikaona kwa mbali iko watu wanachoma makaratasi wa watu kama 2 na mama mmoja nasi na kama matron hivi. Ndiye alikuja na alikuwa amebeba faili fulani. Wakamwambia tumemleta. Wakaangalia kwa hizo faili zao. Ndio watu alinikaribia, akaniuliza wewe unaitwa nani? Nikamwambia majina yangu. Na unasikiaje?
Nikamuuliza kusikia namna gani, kama kugonjeka ama kama, nikamwambia mimi niko sawa kabisa. Hata nilikuwa naenda kazini, wakarudi wakaenda kwa assistant kidogo, wakapiga simu, walipiga simu kama 4 hivi. Huyo matron dakika mwisho kukaa, tulikaa hapa kama dakika 15 ama 20 hapo. Hiyo matron alikuja kwangu akaniambia, pole sana, mtarudishwa pahali mlitolewa. The first call was from the Ministry of Health. It was a young man. He introduced himself. He's like, yes, I'm from the Ministry of Health, just confirming my name, where I live. Am I still at the address? Yes, I am. Okay, thank you very much. And that was that. Then NMS, they called me and they're like, okay, so you know you're under Nairobi County, you're going to hear from sub-county. The minute your doctor now calls you, she tells you, the county is aware. The Ministry of Health is aware. NMS is aware. So now, you know, it's out of my hands, right? So I now need to monitor you morning and evening. I waited for my results. I was told it will be ready within 24 hours. So after 24 hours, I received a call at night at around 8. A woman called. The number was new. So she asked me where I am. I told him I stay in Rongai. And he told me, did you had a COVID test? I told her, yeah. In which hospital? I told her the hospital. And then she said, you are COVID-19 positive. So I argued with her because I asked her, where are you calling from? He told me she's calling from Rongai. And that gave me a little bit chilly because my test was done in Nairobi County. The problem we had is that a pandemic means mayhem. A pandemic means unawareness. A pandemic means confusion. So you find there was laxity by the government agencies to tell us, to give patient information, because they were more concerned about preventative, you know, telling us do this. But talking to us about where my information is going, there was laxity with that. And I hope that will change now that there is let me not call it a flattened curve, but we seem to be aware of what we are doing right now. Yeah. Just like the rest of the world, Kenya turned to technology to help curb the virus. Several contact tracing apps were created, amongst them being Jitenge, which means self-isolate in Swahili, which was developed by Kenya and jointly developed with the Ministry of Health. This application was meant to assist Kenya health officials to trace contacts. The aim of these contact tracing applications, as described by the developers, was that they will provide an easy mechanism to trace individuals who perhaps have tested positive or people who've interacted with people who've tested positive. So there are different kinds of technology used, and the most common was Bluetooth technology. And that apps were that they created an app that if you come across or interact with somebody who's tested positive, you'll get a message say, hey, by the way, you interacted with somebody who tested positive, you also need to get tested. The apps have also been used to monitor people who've either traveled or have tested positive in some countries to ensure that somebody is self-isolating. For example, somebody is quarantined and they're not going against those quarantine guidelines, because the app, using the mobile phone technology, if you go outside a certain area, then the app notifies the authority. If you have symptoms that escalate, you'll put that information in that app, and that will allow for immediate action by the authorities. As part of the pandemic surveillance, an individual is to provide extensive personal information. You need to give your ID number, you need to give your location, your phone number. We don't know, but we're just doing it. We're gullible. We give our information. Nobody ever thinks, even as I sit here and I tell you, I have no idea
what it is they did with whether it was my x-rays, because I sent everything. As a patient, you have a right to know where the information collected about you goes and what the information is used to do and how the information is disseminated through various agencies. Work of sensitizing the public and also protecting the public is the work of the Data Commissioner, who is in charge of enforcing laws on data protection, of ensuring that data handlers, which includes government, which includes app developers, that those data handlers abide by principles of data protection. We also require very clear guidelines from the Office of the Data Commissioner on collection, analysis, storage, and transfer of sensitive data, health data. This has been done by data protection authorities around the world, where they say, of course, they tell their government, we agree that this is going to be used for a public purpose, for public health purpose. But as you are doing that, please comply with these basic data protection principles. The Ministry of ICT should come out strongly and talk to us about data. I mean, the PS, the CS should be at the front line in protecting our data. It's only when we push back, and it's just that one little effort saying, why is it that you need all this information? Why? You know, that why could change a lot of things.